primary species that were hybrid, and so that's why they can smell it very frequently. 대통령 내외분을 위해서 특별히 교배종입니다. 두 가지 종을 교배했고 향이 굉장히 좋습니다. 고급스러운 향입니다. So one is from Lombok, and the other one is from the region, Philippines and Malaysia. They're both from Southeast Asia, Yes. Lombok in Indonesia, and the second breed is from somewhere else In in the region, Philippines. in a few locations in the region. 두 가지 종을 교배했습니다. 하나는 인도네시아의 롬복 지방에서 고유 종이고 다른 하나는 필리핀 지역에서 가져온 종 두 가지를 교배했습니다. So this is a symbol of your first visit to Southeast Asia. Yes. 대통령께서 동남아 지역을 처음으로 양자 방문하신 것을 기념하기 위해서 상징적으로 It has 준비했습니다. a very beautiful pattern as well. I think we feel it echoes the trigram of the Korean flag as well. 그 보시면 이 패턴이 매우 아름답습니다. 그 특히 그 한국 태극기에 그 번곤을 상징하는 것으로 보일 수도 있을 것 같아서 And the white center as well is related to the Korean flag as well. 또 가운데 부분이 하얀색으로 되어 있습니다. 그래서 한국의 태극기를 상징한다고 생각보다. Thank you. And I think as a primary hybrid, it will lead on to be the, in a way, the parentage of more hybrids to come. So just like the relationship between Singapore and Korea, we hope it will lead to a flourishing of more partnerships. 그리고 이 교배종은 주요 교배종이기 때문에 앞으로 이 교배종을 토대로 또 다른 교배종들을 만들어 나갈 수 있을 것입니다. 그렇기 때문에 이것은 그 한국과 싱가포르의 관계가 보다 많은 발전을 한다는 상징할 수 있다고 생각합니다. May I invite your excellencies to 네, 정말 listen together? Yeah. 함께 꽂아주시기 바랍니다. Lieutenant, now. 거의 돌려놓겠습니다. 이렇게 정말 아름답고 향기 높은 난초를 제 이름을 붙이게 됐으니 정말로 영광입니다. It is a great honor for me and my spouse to have such a very beautiful and good smelling orchid to be named with my name. Well, I think it's also very unique, very distinctive, Yes. very distinctive. 매우 독특한 난초인 것 같습니다. Your excellencies, may I present you with the birth certificate of your flower? 증서까지. 증명서입니다. 증명서 들고 사진 한번 찍으세요. Yeah, invite your excellencies to step forward. Very good. All right, thank you very much.